Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 6 about the chapter Method of Induction and Binomial Theorem. See, in all the previous lectures, we were discussing how to prove properties of positive integers by use of induction method. As you know, there are 3 steps, and once you follow those 3 steps, then the result is proved. So some more problems we will do in this lecture, and then we will go for further part, that is binomial theorem. Okay, so we will do problem number 10 of this exercise. What is that exercise number? I think it is first exercise of chapter 4, so it should be 4.1. Yes, it is 4.1. So from exercise 4.1 we will go for problem number 10 directly, because previous problems already, that type of problems we have discussed, so it is not new to us. Okay, so problem number 10, it tells you what you have to prove is, so it is 10, problem number 10 from exercise 4.1. What you have to prove is 2 raised to 3n minus 1, right? The statement is Pn here corresponds to 2 raised to 3n minus 1 is divisible by 7, is divisible by 7. हे आपणाला प्रूव्ह करायचं. So see what can be done here. Now you can verify first. आपण काही गोष्टी, काही नंबर्स टाकून ते चेक करायचं. ही सवय लावून घ्या. व्हेरिफिकेशन आहे ते, बाकी काहीच नाही. ही प्रूफ नव्हे. 1 टाकला मी इथे n. नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल n. असं मला प्रूव्ह करायचं आहे. फॉर ऑल n बिलॉंगिंग टू कॅपिटल n. सो फर्स्ट नॅचरल नंबर इज 1. ते ह्याच्यात टाकून बघा. 2 raised to 3 into 1 म्हणजे 3 झालं 8. 2 raised to 3 8. 8 minus 1 is 7. 7 is divisible by 7. सपोज आय टेक n is equal to 2. तर मग हे किती होणार? 2 raised to 6 होणार. n जर 2 टाकला, 2 raised to 6 म्हणजे किती झाले? 64 वजा 1 63 डिव्हिजिबल बाय 7. 63 ला 7 ने भाग जातोच. सो ओके, सो वी कॅन गो फॉर प्रूविंग द प्रॉपर्टी. ओके, सो प्रूफ. लेट Pn corresponds to this statement 2 raised to 3n minus 1 is divisible by 7. Divisible by 7. Okay, step 1 now. To prove that P1 is true. P1 is true. That is, to prove that 2 raised to 3 into 1 minus 1 is divisible by 7. Divisible by 7. Now what is 2 raised to 3 into 1? It is 2 raised to 3. So 8. But 2 raised to 3 minus 1 is 7. And it is divisible by 7. So proved. Correct? Now step 2. What is your step 2? Here assume, what you will assume here? Assume that Pk is true. That is 2 raised to 3k minus 1 is divisible by 7. Is divisible by 7. But when you say 2 raised to 3k minus 1 is divisible by 7, what does that imply? That implies 2 raised to 3k minus 1 is equal to 7 into m for some m belonging to integers, or n म्हणा इथे, m belonging to n.
म्हणजेच what does that imply? That implies 2 raised to 3k is equal to 7m plus 1. Okay, this is what we get. This is say result number A. Now what? Step 3. इथे मला काय प्रूव्ह करायचं आहे? टू प्रूव्ह दॅट pk is true implies pk plus 1 is true. Okay, that is to prove that 2 raised to pk plus 1 म्हणजे काय होणार? इथे n च्या ऐवजी मी k plus 1 टाकणार, म्हणजे 3 times k plus 1 minus 1 is divisible by 7. मी नुसतं di लिहितो, divisible by 7. मग त्याच्यासाठी काय करणार आपण? कन्सिडर 2 raised to 3 into k plus 1. म्हणजेच हे काय आहे? दॅट इज इक्वल टू वॉट? 2 raised to 3k ओके इंटू, म्हणजे इथे बघा हे काय होणार? 2 raised to 3 इंटू ब्रॅकेट k plus 1 म्हणजेच 2 raised to 3k plus 3 दॅट इज इक्वल टू 2 raised to 3k इंटू 2 raised to 3. पण 2 raised to 3 म्हणजेच किती आहेत? 8. सो 8 इंटू 2 raised to 3k. Sorry, I will erase this. This should not be written in this way. Okay, this is only 2 raised to 3k into 2 raised to 3. But now you can see that this 2 raised to 3 is 8. So this is 8 into 2 raised to 3k. And already we have as a result A, 2 raised to 3k can be written as 7 into m plus 1 for some m belonging to capital M. So now I will erase this part so that we can write it here. Continue with this, continue on this side. मग आता काय होणार बघा? This 8 into 2 raised to 3k you have got, but this is 8 into 7m plus 1. 7m plus 1. 8 into 7m plus 1. हे आपण फक्त 2 raised to 3 into k plus 1 चं करतो आहोत. -1 is there, don't forget that. ओके, त्यामुळे काय झालं बघा? आता तुमची जी क्वांटिटी आहे ती काय झाली? 8 गुणिले 7 म्हणजे 56m प्लस 8. हे काय झालं? 56m प्लस 8 ही कशाची व्हॅल्यू झाली? इथे आपण बाय ए म्हणू शकता, कारण ए हा रिझल्ट वापरून आपण हे सिद्ध केलं. मग 56m प्लस 8 झालं, पण हे -1 आहेत, राईट? सो 2 raised to 3 into bracket k plus 1 minus 1 is equal to 56m plus 8 minus 1. म्हणजेच किती झालं? 56m plus 7 असं झालं ते. सो आय कॅन टेक 7 कॉमन फ्रॉम दिस. 7 8 56 ना, सो 8m plus 1 असं होईल. आता जर इथे तुम्ही लिहिताय ना m इज अ नॅचरल नंबर, मग जर m नॅचरल नंबर असेल तर 8 into m plus 1 इज ऑल्सो नॅचरल नंबर. ओके, सो नाउ व्हॉट आय कॅन से? आय विल इरेज दिस पार्ट. नाउ व्हॉट आय कॅन से? as m belongs to n, 8m plus 1 also belongs to n. So let p means let what we can say, let 8m plus 1 is equal to p. Then you can write 2 raised to 3 into bracket k plus 1 minus 1 is equal to what? It is 7 into 8m plus 1. पण 8m plus 1 ला आपण p म्हणतोय, so it is 7 into p, where p is a natural number. p belongs to n. That is 7 divides 2 raised to 3 into k plus 1 minus 1, and hence so that implies pk plus 1.
pk implies pk plus 1. So now all the three steps we have proved. Result is true for 1. You assumed that result is true for k, and then using the idea of divisibility, now you have proved when pk is true, pk plus 1 is also true. And so now all the three steps of induction method are followed. So finally you can declare hence property is true for all natural numbers. Okay, so with this I will erase this part because this is already done. Okay, so now you can say, so by induction method, after all these three steps are done, so by induction method, so by induction Pn is true. Pn is true for all n belonging to capital N. That is 2 raised to 3n minus 1 is divisible by 7. Divisible by 7. So proved. See now, these are not difficult problems. Only thing is you have to be very clear about what is meant by divisible. जेव्हा तुम्ही असं म्हणता की एखाद्या संख्येला 7ने भाग जातो, त्याचाच अर्थ ती संख्या मला 7 गुणिले कुठला तरी नॅचरल नंबर असं लिहिता येतं. बघा तुम्ही, whenever I say 56 is divisible by 4, why I can say 56 is divisible by 4? Because 56 I can write as 4 into 14 like that. म्हणून आपण ते लिहिलं. काय लिहिलं की 2 raised to 3n minus 1 is equal to 7 into m. का लिहिलं? ती जी स्टेप आहे ती बघा. Why we wrote it 7 into m? Because 7 divides 2 raised to 3k minus 1. आणि मग त्याच्यावरून आपण ती कन्क्लुजन्स काढली. But main theme is the divisibility. How it is used, that you must understand. Okay, so this is about this problem. We can do many such problems we can try. There are lot of problems are there in your book. You should try to solve all those. Okay, another problem we will do this now. 12th problem. See, 3 raised to n. So see, problem number 12 from the exercise 4.1. काय प्रूव्ह करायचं आहे? प्रूव्ह दॅट 3 raised to n minus 2n minus 1 is divisible by 4. I will just write div, divisible by 4. This is what I have to prove. So what can be the statement? Let Pn corresponds to 3 raised to n minus 2n minus 1 is divisible by 4. Divisible by 4. Okay. Now step 1. What will be step 1? To prove that P1 is true. P1 is true. That is, to prove that 3 raised to 1 minus 2 into 1 minus 1 is divisible by 4. मग 3 raised to 1 म्हणजे 3 आहेत. minus 2 into 1 म्हणजेच minus 2 आणि minus 1. This is 0. So as 3 raised to 1 minus 2 into 1 minus 1 is equal to 0, it is divisible by 4. 0 na it. So 0 is divisible by any number. So 0 it is divisible by 4. आपणाला इथे 4 मध्ये इंटरेस्ट आहे. It is divisible by 4. So P1 is true. Now step 2. इथे तुम्ही काय करणार? We will assume that Pk is true. Assume that Pk is true. म्हणजेच काय? ती जी आपण Pn स्टेटमेंट लिहिलेली आहे त्याच्यामध्ये मी k टाकला तर ते ट्रू आहे. That is 3 raised to k minus 2k minus 1 is divisible by 4.
divisible by 4. That is 3 raised to k minus 2k minus 1 is equal to 4 into m, right? For some m belonging to natural number set. But when you say this, what does that imply? It implies what? 3 raised to k minus 2k is equal to 4m plus 1. This minus 1 we can bring on this side, or also it implies, okay, we will use this, we will see what happens afterwards. Okay, now to prove that, third step, step 3, what is to be proved here? To prove that if p of k is true, then p of k plus 1 is also true. p of k plus 1 is true. हे मला प्रूव्ह करायचं आहे. सो दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट. आता ह्याच्यामध्ये मी k प्लस 1 टाकणार ना. टू प्रूव्ह दॅट 3 रेज टू k प्लस 1 मायनस 2 इंटू k प्लस 1 मायनस 1 इज डिव्हिजिबल बाय 4. मी DIV नुसतं लिहितोय. डिव्हिजिबल त्याचा अर्थ डिव्हिजिबल बाय 4. सो कन्सिडर what? 3 raised to k plus 1 minus 2 into k plus 1 minus 1. So it is equal to what? 3 raised to k plus 1 you can write as 3 raised to k into 3 minus this minus 2 into k plus 1 आहे, म्हणजे minus 2k आणि हे minus 2 आणि ते minus 1, म्हणजेच एकूण काय झालं बघा, 3 रेज टू के इंटू 3 मायनस 2k मायनस 3 झालं हे आता -2 -1. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय होणार बघा, हे ते 3 रेज टू के आहे. इथे आपण असं म्हणू शकतो ना आणखी, दॅट इम्प्लाइज 3 रेज टू के हे इज इक्वल टू 2k प्लस 4m प्लस 1. हा -2k पण इकडे आणा, म्हणजे मला तो इथे लिहिता येईल ना. 3 रेज टू केच्या ऐवजी मला ही क्वांटिटी टाकता येईल. मग ह्याला आपण ए म्हणूया. सो व्हॉट आय कॅन राईट इन प्लेस ऑफ 3 रेज टू के, आय कॅन सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू. सो आय कॅन गेट 2k प्लस व्हॉट प्लस 4m प्लस 1 इंटू 3. आता मग 3 रेज टू केच्या ऐवजी मी हे टाकणार आहे आणि -2k minus 3. Here I can say by a. Now what? So simplify this. 3 ने आत मल्टीप्लाय करा. So it is 6k plus what? 4m आणि 3 म्हणजे 12m. Then what? Plus 3 minus 2k minus 3. So it is now what? 6k आणि हे -2k. सो इट इज 4k. देन 3 आणि हे -3 कॅन्सल होतील. प्लस 12m प्लस 12m. बट दिस नाव आय कॅन टेक 4 कॉमन फ्रॉम ऑल दिस. सो 4 इंटू ब्रॅकेट k प्लस 3m. मग k हा नॅचरल नंबर आहे. इथे आपण म्हटलेलंच आहे सम m बिलॉंगिंग टू कॅपिटल n. सो m इज ऑल्सो नॅचरल नंबर. सो as k is natural number, m is natural number, k plus 3m is also natural number. So we can say here as k belongs to n and m belongs to n, दोन्ही नॅचरल नंबर असल्यामुळे त्यांच्यामधून जे k plus 3m ही क्वांटिटी तयार झाली, k plus 3m also belongs to n, let it be p. Let k plus 3m is equal to p. म्हणजे p हा नॅचरल नंबर झाला. सो आय कॅन राईट दिस ॲज 4 इंटू p वेअर p बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. म्हणजेच तुम्ही काय सिद्ध केलं, ही जी क्वांटिटी आहे ना 3 रेज टू k प्लस 1 मायनस
2 times k plus 1 minus 1 is 4 into p, where p is a natural number. What does this mean? This means 3 raised to k plus 1 minus 2 into k plus 1 minus 1 is divisible by 4. So I will erase this part now so that I can continue here. Okay, so now I will say that is what? I am continuing here, this part I am continuing, that is 3 raised to k plus 1 minus 2 times k plus 1 minus 1 is divisible by 4. That is p k plus 1 is true. So pk implies pk plus 1. Okay, so now we have proved p1 is true. Then you assumed that pk is true, and with that assumption we proved की जर pk हे true असेल तर pk plus 1 पण true आहे. And so finally you can declare, so by induction Pn is true. For all n belonging to capital N. म्हणजेच त्याचा अर्थ काय? What does it mean? Pn is true for all n belonging to capital N. याचाच अर्थ काय? That is 3 raised to n minus 2n minus 1 is divisible by 4. So proved. That is the final issue. Okay, so I hope you understood how the steps are written and what are the techniques. Most of the times problems are very simple, nothing big in this. त्यातली मेन स्टेप काय असते, आधी सर्व, आणि आपल्याला असं वाटतं की P1 इज ट्रू, याला काही फार महत्त्व नाही. ते फार महत्त्वाची स्टेटमेंट आहे, कारण तुम्ही ती प्रॉपर्टी 1 साठी ट्रू आहे हे सिद्ध करता आणि मग तुम्ही जनरलाइजकडे येता. केला जर ती ट्रू असेल तर k plus 1 ला ट्रू आहे, मग त्याच्यासाठी 1 ला ट्रू असणं महत्त्वाचं आहे. तो जेव्हा मी k1 घेतो त्यावेळी ही केला ती प्रॉपर्टी ट्रू आहे म्हणून k plus 1 ला ट्रू आहे. हा जो काही तुम्ही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्टेपमधून जो काही विषय हाताळता त्याचा खरा उपयोग कुठे होतो, ती 1 ला ट्रू आहे. मग ती k म्हणजे जर मी 1 घेतलं तर ती 1 ला ट्रू आहे म्हणून 2 ला ट्रू आहे. आता ती 2 ला ट्रू आहे म्हणून 3 ला ट्रू आहे. दिस गोज ऑन. दिस इज इंडक्शन मेथड. यालाच इंडक्शन म्हणतात. सो आय होप यू अंडरस्टँड. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.